Morning, everybody. Demik is as always. Reloaded. Another platform. Share, like, send your comments. For the time being, please watch this video as we get our friends. Tuli mu kuluma okw'enjawulo, tuli mu bugigi, biwoobe na nnaku. Famire zaffe baazitugyako, baatusiba, batukeeza ku miggo, kutusalaasala mubiri, emisaayi giyiika naye teri ayamba. Okuwagira ebibiina byaffe kye kitusa. Tugenda kufa naye katufe ng'abazimu. Ensi ekimanyi drone zaatutwala, zaatuwamba, tusiba mu kubonaabona, mu bulumi, mu bugigi, banange tusaba buyambi. Tusaba kutaasibwa naye ng'ekyo tekijja kutuggya ku mulamwa, kubanga omulamwa gwaffe gwakulwanirira ddembe lyaffe, ddembe ly'abaana baffe abaabaliddawo, baleme kusangawo fugabbi. Tusiba mu miranga, tusiba mu buwoobe, obulumi bututta. Obeera okyakaaba ate nga neiba yaata omukka takyayina, asisseemu. Tubeera mu kukaaba nga baleeta abalala babakubye emiggo, babasaze ebyambe. Tusaba kutaasibwa. Uganda ensi eggwaawo. Mr. President, bw'oba ng'ogamba oli mufuzi, kimanye nti kati by'ogamba tebikyayo kuba kati ofuuse mutemu, ofuuse nakyemalira. Nga sinaba kusaga nkomerero, njagala abaana bange, mukyala wange na buli yenna asobola alwanirire eddembe lya Uganda. Nga nze omukago nzigwiddeko, nsaba Mukama Katonda ankwatirwe ekisa mu byonna ebisobye, anziriremu naye ng'ekinzisiza kulwanirira ddembe ly'abaana bange n'abo abaaliriddawo. Mwasize mutya bannange, teemikiza nga bulijjo. Ndi munakuwavu nnyo naye saagala ate kulaga bunakuwavu. Morning everybody. Teemikiza as always. I'm so sad, heartbroken, but I don't want to lose my emotions here. Kati kyenjagala okwogerako ffenna wano tukimanyi. What I'm saying today, everybody knows. Is known. It's not a new story, but I better bring it up. Uganda is under captive. In a blueprint now, twagala tetwagala, Uganda eri mu buwambe. Bulijjo tukiwulira, bulijjo tukiraba, naye kiri mu buwambe. Mu buwandiike kati. Tewakyalina kwekweka. Kyannaku kinakuwaza nnyo. Kubanga ssemateeka atugamba Uganda nsi yeetongodde. Uganda is a sovereignty country. Bwe kijja ku bazungu okujja okuyingira mu nsonga z'e Uganda, bagamba Uganda twetongodde. We have seen it so many times that whenever there is an issue, international community, when they want to come in, they just say Uganda is a sovereignty country. Kyetwalabye ku Lwomukaaga kyekyo.
in a blueprint nga poliisi ewandiise ebbaluwa ng'etaddewo nti amakubo gagenda kuzibwa ku lw'ensonga nti waliwo akuza amazaalibwa. Omukulu mu poliisi n'ateekako omukono naye n'atakimanya nti yeesayininze, n'atakimanya nti Uganda agitutte mu buwambe. Poliisi ng'ensi egenda okukola, poliisi erina okuba nga yeetongodde. The police institution has got to be independent. But what we saw, that they put it in a blueprint that roads were going to be closed down when somebody is celebrating their birthday. But then what happened? What happened to this day? A presidential candidate nominated, fully allowed to traverse the country. The roads were blocked by police vehicles, by armored vehicles, by police personnel, by police intelligence, by SFC. Semateeka bamumalawo. Uganda bagiwambye. Mu kulonda omukulembeze eyali yeewaddeyo ng'erinnya lye baliwandiisizza Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimbawo okuvuganya ku ntebe y'abapulezidenti ng'akkirizibwa okutambula ensi yonna, poliisi yamugaana okutambula buli wamu waali. Ebifaananyi mubiraba, emmotoka za poliisi ziizo, kanisita, tiyagaasi mumulaba, abajaasi mubalaba, poliisi mugiraba, SFC mugiraba, buli kimu kyonna kiri ku display. Uganda is under captive. That is not the job of the police to block a presidential candidate. It is now in a blueprint. The police of Uganda is criminating, is abusing the law. They should stand as independent. And what is NRM? NRM should advise its party that if we have a birthday, let us take it to Rukunjiri. Let us take to their house. Why bring it in the public place? Did they pay Kololo airstrip? Did they pay for the public? NRM party yalibadde ebigamba abantu baayo bwe tuba twagala okukuza omwana w'omukulembeze amazaalibwa ge tugatwala eri naye tetukasobola galeeta ate ne tukatwala ekkololo kifo kya Uganda kya bannayuganda baatusasudde. They didn't pay. That's how NRM abuses our assets, our government property. It has been building and building and building behind the scenes, but now it's in the open. They cannot lie. We have seen a police which is partisan, not a police which is independent and professional. That is crucial. Police gye tulabye eraze nti yo kaakati yeekubidde eri ku NRM party. Naye n'okuba nga yeetongodde, terina kubeera nga yeekubira kubanga obuvunaanyizibwa bwayo ssemateeka agigamba labirira abantu n'ebintu byabwe obakuume n'obulamu. Police, their main duty is stipulated very well. Wherever you go in the whole world, they have got 3 laws to keep persons safe, to keep them and their property, and look after them. That is their job, nothing else. But for them to put in a blueprint that the roads are going to be closed, that was criminal. Ensi yaffe bazze bagiwamba nga tutunuulira abalamuzi judicial system. Judicial system ze zimu amasiga agakwata ku nsi ne gagigobereza ne balaba nti ensi etereera mu kkubo eggolokofu. Naye judiciary ate yeegenda ekola ebikolwa ebivoola ssemateeka. Baabano bajja bagamba MPs bagenda kulonda president. Okay?
no problem. Naye ssemateeka atugamba akawayiro 102 omuntu okuyimirirawo ku bwa pulezidenti e Uganda annakubeera nga yazaalibwa Uganda. Museveni teyazaalibwa Uganda, Muhoozi teyazaalibwa Uganda. Ssemateeka etugamba Uganda nsi republic sinkyerabidde bwe bakyogera is a republic country. Kati ekitegeeza tetubeera na muntu addiridde nga monarchy. Nalabye Uhuru pulezidenti w'e Kenya kati yakalaba abafu babiri, yalabye ono yafudde ate n'alaba n'oli Moi. The judicial system that meant to keep the country on the track is the one which is abrogating, which is abusing our constitution, ripping it apart. It stipulates very well 1028 that anybody born in Uganda can register to be a president as a presidential candidate. But how comes we have got Museveni was born in Rwanda, we have Muhoozi who was born in Tanzania. They are trying to bypass and make him as NRM chairman and bring him on the ticket because they have the majority. I have the answer, fellow Ugandans. Kiki ekibagazaawo amakubo? Do you remember that day? That was our presidential candidate Ngave Moi. Police ngine staging nemusibyawo awo ng'emugaana okuyita ku public road. Bwe tutunuulira bw'obeera omutuuze, ekintu ekikufuula okubeera omutuuze, ebintu ebimu kwe kuyita ku kkubo nga tebakulinnye, nga tebakusambye, n'oliyitamu ng'ow'emmotoka alina okwegendeza ggwe omutuuze ng'otambula. One of the entitlement as a citizen is for you to use a public road without any apprehension. But what we see that the police is abusing the law. The police is lawless, that all the time they are stopping civilians to use the road as they are meant to be. As a citizen, that's when you feel proud. Nti ntambulira ku ttaka lyange, ntambulira ku ttaka lya Buganda. Police is partisan. Tulabye nga partisan is on display. These are the actions for the police. They cannot deny it. It is in a blueprint. This is being partisan. They cannot explain it anywhere. We knew what was going on, but for what happened last week, we can see the police clearly is partisan, and they have put it in blueprint. Good news. But that into blueprint, now we have the evidence that on this day, the police blocked the road. Citizen not to use it. They signed the letter. Who signed is the person who is going to be apprehended. Was it necessary? No. Now we are seeing everything in a blueprint. And it is upon us to keep evidence. We keep it again and again and again. Then we see the kingmaker lacking. Of before, Onudemi Kiza, I spoke about the kingmaker and how we can attack the kingmaker. How is going to be my last session when I'm speaking to you. Turaba Kagame is lacking into 2 weeks. Muhoozi are posting on Twitter, my two country of birth of what? Nateka flaga ya Uganda ne Rwanda. We are seeing Kagame is creeping into political arena. He's becoming a kingmaker because this young man runs to him. This young man, my uncle, this young man to take a status of Kagame Uganda. But then Kagame, I'm telling you, time will come. Our president, here you get the BBS. Time is going to come when there is no more people. They cannot take it anymore. Ugandans are sitting on a tiny bomb. Mwami Kagame, singamba den sobolo kwogera Olunyarwanda nali lwogedde.
time woli wano Kagame nina video gwe gye wayogera ka clip ka dakiika emu ne seconds ng'ogamba waliwo omuntu omu afuga ensi agitadde mu bantu be akola atya buli kimu kyonna kyonna ebintu byonna n'obyogera why now olowooza nti osobola okubeera so close to muhozi gwomanyi nti atta abantu gwe walabye ng'akuza ayambadde byambalo by'amagye wali okirabyewo. Fellow Ugandans, I'm somebody who believes so positive. I've seen it before. Robert Mugabe, yayagala Grace, I'm securing a president. Ward of Senegal, is it Senegal? Yayagala mutabaniwe, I'm securing a president. It wasn't to be. Mubaraka, yayagala mutabaniwe, I'm securing, ba ending up kubitanda, mukoti, neye kati Mubaraka yafa. Gaddafi, yayagala Saif amuddire mu buyinza. Gaddafi yagenda Saif yesimba tekisoboka. Fellow Ugandans, I belong on the positive side and I belong on the side of the history. We have seen it before that Ward of Senegal wanted to stay in power for all that long time. His son, he wanted to succeed. It didn't happen. Mubarak, it didn't happen. He wanted it. Mugabe wanted his wife to succeed in. It didn't happen. So dictators, they have got the same making. They will always be like that. Banachemalira, bwe batyo bwe babeera. Babeera ng'abayonka ku bbeere erimu. Their methods, they don't differ. They always copy each other. Ne mwali mukirabye in the whole world. Nti omuntu are celebrating a birthday. In UK, the owner of the country is the Queen. The Queen's birthday was this month. Ne mwakirabyeyo. Mwalabyeyo. Mwali muwulidde birthday abantu gye bakuza bwe batyo. Tebeera. It has never happened. So, history we are watching. My hero, Nelson Mandela, 2017, Bobi Wine and Museveni, they met in a conference to remember Nelson Mandela. Bobi Wine had to speak for 6 minutes, and one of the reasons he said, Yagamba, why are we here celebrating Nelson Mandela when what he stood for, we cannot apply it in Uganda? Nelson Mandela, he did not leave a successor for his good, blood roots or blood family. He left the successor in ANC. Nelson Mandela yalekawo obusika. Naye obusika bwe yalekawo teyabuleka mu musaayi gwe naye yabuleka mu kibiina kya party ANC naye ng'ate tamenye constitution n'akamu. Uganda tuli mu buwambi. Abantu voice of reason, they can no longer talk. Tuli mu buwambi. Voice of reason, tebasobola kwogera. They are earning money. Bagenda babawa 1 billion. And the Ugandans cannot do anything. But you know what? Our president-elect, Robert Kyagulanyi Ssentamu, yagambye nti if you were expecting anything from the parliament, no. If you were expecting anything from voting, no. It's gonna be you. And I'm telling you today, yes, we can. How? What are you looking at? I've said it before. We are heading 2026. I don't want to get there. I hope that anything happens before that. But if we are being planners, we can look at scenarios. If we don't get there, what? If 2026 is unavoidable, what shall we do? Yes, we can. I wanted to say the word how. How is the answer? Kunga, mobilize people. If what they want to do this, we have an answer, and we have 3 years in advance. Let us mobilize civil education, civil disobedience. Let us mobilize kunga, tudde ku kyalo, tugamba abantu tubategeke balonde.
because this to happen, NRM has got to have majority, and not majority walina okubeerawo cut. So we still have 3 years okufuna ba MPs, okufuna ba representative to rise up to the people, to rise up to them and tell them what is happening. Tubakunge. Tulina emyaka 3 bwe tuba tetwagala kino kibeerewo, kyakubeera n'ababaka abalemesa omuwendo gw'ababaka abalemesa NRM okulonda omukulembeze. Ekyo kiri within our reach. Mujja kuŋŋamba nti baatubba, kati tuyiye amagezi nti tebagenda kutubba. Luli baatubba batya, tuyize eki, tukiminiminze tutya, tukole tutya, tulina marginal seats, tukole tutya. Kiri mu mikono gyaffe emyaka 3 nga ffe tulina okugenda ne tukunga abantu ne tubagamba Uganda tugijja mu buwambe. Uganda tugijja mu buwambe. This is what we have to tell the people, the villagers. Uganda is under captive. We have to get Uganda out of captive. It's your duty. We have to elect a president. If this happens, we can do it. It is within our reach. We can mobilize. We can get the numbers. If you tell me that the votes were rigged last time, you have to look at how was it rigged. How can I do to stop it? How can I minimize it? How can I make an advantage? It's our time now to go to the people today. Today. To go to the people today. If they repeat this, we have to find a solution of civil disobedience. Civil disobedience. Tulina ebintu bingi nnyo bye tugenda okukola. Tujja kukola civil obedience, civil disobedience. Now wano mu kitundu kino tuba tulina okukola civil disobedience kubanga omukulu yalina ebbaluwa emukkiriza okutambula naye tebasobola kumugaana kutambulira ku kkubo kubanga mutuuze. Civil obedient kati wano we tugyetaagira. Okutuvulunga ebintu nga bino ne batuggyako ebipande byabwe, wano twetaaga ekigambo civil disobedient. This is what we need. We need civil disobedient, that we cannot allow police to come and take our posters. We cannot allow police to come and block our candidate. And in that, we must have tactics right. We must have our plan and strategy. We must use the local people. We must use the leaders, locals, leaders to tell us their ways to dodge this. What are the roads available? We have to find a way. How can we stop the police to come and stop the vehicle of Robert Kyagulanyi? Are we going to use a decoy? Are we going to use the wrong route? Are we going to sleep there? There are so many tactics, fellow Ugandans. Until me, I don't accept defeat. I believe there is always a strategy. I believe there is always a plan to counter your enemy. Bana Ugandans, sibikiriza. Manyi nti wabeerawo obukujjukujju bw'okozesa, wabeerawo bw'otegeka, n'ogamba kati omukulembeze waffe bajja muziiza okugenda, kati tusalewo ekkubo kiri bamuyisaamu, naffe tubatege, tuteekewo emmotoka ezifaanana, balowooze nti ayiseewo bamukutte, ate ye ng'ayise eri, oba tajja kusula eno gye balowooza nti ajja kusula. Naffe tubeere n'eri intelligence on the ground. That's what I said. We must have a number of intelligence on the ground. It's variable nnyo. Mu kiseera nga kino tulina aba MP bagenda okuleeta ebbago baatugamba bagenda lireeta. Tulina abantu bano abalidde mu Uganda olukwe. These are stumbling blocks. How can we go after them? The parliament sits there. Matthias Mpuuga has got something to do with this, has got to counter with these people. Also, we can use civil disobedient. Bwe basalawo ebyamanchola abantu ne tugenda ku makooti gonna mu nsi wherever you are. Ne tugamba enough is enough. You cannot do this. You cannot abuse the law. Fellow Ugandans, kati twalabye wasteful expenditure. Enakuwaze nnyo.
Wasteful expenditure. Bwe tutunuulira legislative agenda by leader of opposition ayogera ku education and financing and access. Yayogera n'agamba nti if NUP comes into power, bagenda kulaba nti every budget there should be a goes to education. 20 billions nezonoonekera ku lunaku lumu ku birthday y'omuntu who has never tanaba tasasulanga taxes, engato zayambala zi taxpayers, obulamu bwe buli ku taxpayers, then you spend more at a time you need money that Uganda they cannot afford to buy a bar of soap, they cannot afford to buy sugar, they cannot afford to meet the cost of living, and then you spend 20 billions in alim mutuziza nnyo mabega. NUP tugenda okutunuulira ensonga ezo 5. Tugenda kuzitunuulira nnyo ebintu bye tugenda okukolako. Number 1, tugenda kutunuulira nga enfuga. Number 2, tugenda kutunuulira nti ebintu nga bino tebigenda kubeerawo. Access to health and education and social services tebigenda kubeerawo. Tugenda kulaba number 3 nga tugabana economic growth ng'ebintu byaffe byonna ebiva mu ssente ez'amafuta ez'emmwanyi tuzigabana, so si zikuweza gundi 22 ne tuziteeka ku muntu omu ate n'egizaagenze tetulina mbalirira, and no one cares apart from Balaam ye beneficiaries. Tulira Balaam n'ebizimbe e Masindi ate nga nabyo byakozesa. Ne tugamba nti ensonga zaffe tugenda kutunuulira Uganda biki, tugenda okulaba nti we protect gundi resources and environment. Naye si bino bye bagamba zimba wano okola otya. Ekisembayo ne tugamba national security and international. Ffe tugenda kubeera ku security ey'owaka, so si kubeera nti bano partisan people. Fellow Ugandans, when NUP comes into power, we are looking at people-centered government. We are looking access to health. See Mbera, not like as you can see for now. We are looking for everybody to have a good share. We are looking at these 5 key points as our aim. Tetugenda kulaba baana as bad as in these circumstances. Fellow Ugandans, wherever you are, when all these things they happen and you don't care, it makes me so sad. Fellow Ugandans, especially those in diaspora, where life is good for you, employment is there, housing is there, transportation is there, and in Uganda it's not there, and you don't even think about Uganda, and you cannot go and you cannot speak out. You people, you sickens me. At least those in Uganda, they haven't known the difference. The media is so quiet, they are not saying anything. The money was wasted. All they want is to praise what happened in Kololo, what happened, small clips. No, banaffe abali mu nsi zino ezikulaakulanye ng'oli eyo ebintu ebyo obirina, omulimu, eddembe ly'okweyogerera, buli kimu kyonna, amalwaliro ogenda lw'oyagala, aba osoma n'oddayo n'osoma diguli meka n'osoma. Emirimu weziri balina okulaba nti osula mu nyumba gy'osulamu eya buntu, temuliimu nsiri, temuliimu ki, mulimu gguuka, mulimu toilet, mulimu ki. Bannayuganda buli we bali emirimu, mulina transport, mulina train, mulina baasi, mulina amamotoka amalungi 2022, naye ebintu ebyo gwe n'obiraba n'obyeyagaliramu n'otalowooza nti ne Uganda gye wava basaanidde ebintu ebyo okubifuna, olina okubirwanirira. Bannayuganda mulina okuyimuka ne mulwanirira ensi yaffe. Omukulembeze waffe yatugambye bwe musuubira nti ye gwe bagenda okuvuma oba okkuba, nedda. Ffenna tubeerewo batukube batuvume.
bwe tunaabeera abangi tebagenda kutugera. How we overwhelm them. If we come in numbers, we shall overwhelm them. But if you leave other people to stick their neck there and you don't do, then you are helping the enemy. Just imagine if you had a house full of people, noisy wherever, can you manage? The answer is no. Bloggers, those who come and do live what? Come back, speak in any language. We need to do this. We have to free ourselves. We have to emancipate ourselves from slavery. Tulina ofefe nnyini kigenda kuva mu ffe. Omukulembeze yatugambye temusuubira ye gwe bagenda okukuba oba okuvuma yekka. Bajja mukuba, bajja kumuvuma. Temusuubira kyakugamba nti naawe jangu bakkube, naawe jangu bakuvume. Kunga kyetegeeza, yayisizaawo eddoboozi. Omukulembeze tasobola kwogera lulimi nga nze lwenjogedde, kubanga maama omukulembeze wuuyo. Uyo ani yali amanyi omukulembeze awo we yagenda ansi egamba yali atukubira akajji yakakuba. Akajji yakakuba atya ng'abuulidde ensi efuga bbi okutyoboola eddembe ly'obuntu e Kampala, n'abagamba e Kampala ekiriyo kiri bwe kiti, yatukubira akajji. Kati bw'ogenda n'oyogera bajja kuwuliriza. Yatukubira akajji nti Uganda kati bamanyi waliyo efuga bbi. Yatukubira akajji nti ne bano abatugulugunya bayinza okukyusaamu ne bakkakkana. Omwana yoyo, Bobby yoyo, omwana yoyo. Kamubongere kamubata. If we are under captive, these are the moments we have to take on. If we are under captive, these are the moments we have to bang on. If we are under captive, these are the moments we have to think that, hey, the international community is taking note. So we in Uganda, what can we do? What you gonna do, you Ugandans? Are you going to sit and be quiet? Are you going to sit Ugamba Kaktengo, Natidea, Nakozantia? What about those people at Alexandria? Were they born to be beaten? What about all these people we see? Don't demand, you make noises, you demand things from MP, MPs, their jobs, we are talking about wasteful expenditure. Never twononera sente. Nebajja kakati accountability. Mulaba lwaki bulijjo mbagamba Matiya Kasajja is number 2. Matiya Kasajja, if we had a good Minister of Finance, you should not allow that to happen. You should not say that is not coming from the public fund pocket. That should come from NRM. But we hear NRM has got so many rich people. Balina bana abasajja kano kasudiu kani kakati luperere abantu ngabo bana abatubye sente lwaki sente we batukokola birthday bazijja from the national treasury. This is no joke. Uganda kyannaku nnyo, ndi mbulumi bw'amaanyi nnyo naye saagala kulaga bulumi bwange, saagala kulaga emotions zange wano. Naye ndi mbulumi bw'amaanyi nnyo. Naye ng'ekigendererwa tusobola okukola something. Can't we mobilize? If we fail today, don't think tomorrow you fail. Every dog has its day. What lessons have we taken? We can mobilize. We can deny NRM majority number. If we look at what happened in 2021, ekintu kye muba musaba ababaka ba MP kiri eki kimu kyokka kye mbagamba. Kyemba musaba ababaka ba MP mubasabe bafosinga ennyo balabe omukulu waffe Shamim Malende ye constitutional shadow minister. Mubasabe baleete electoral reforms ze ba recommendinga mu 2016 bwe bazireeta.
kyekyo kyokka kye tuba demanding our MPs, but we are demanding too much. We are expecting too much from them. Bobi Wine yatugambye nti we are expecting too much. Naye nga mbabuulira mwenna mukimanyi Uganda eri mu buwambe. Baatulazeeko mu buwandiike, kirungi nti ffe twasigazizza obuwandiike bwabwe. Ebbaluwa ya poliisi weeri tewali kuyita mu kkubo lino tulizibye kubanga oli akuza amazaalibwa ge, ate amazaalibwa n'ajjira mu bigundi mu bibomboola. Constitution yaffe egaana omuntu ali mu magye. We have the evidence. Now the police cannot deny they are not partisan. We have to keep this, and we shall apprehend the person who signed that letter, who is a fool, who doesn't know that police is meant to keep people safe and their property. Who doesn't know that a citizen is your right to use a public road. Then if we but to sit there and accept, we haven't accepted. We are watching, we are keeping all the evidence. We have not accepted. Message to the police, we have not accepted. You have done too much to hurt our country. A police, you shouldn't be partisan. Obubaka bwange eri police tetunaba. Febe tubitunuulidde tetunaba kubikkiriza. Mwe mulowooza nti ebyo bye mukola mujja kubikola, n'enkya mujja kubikola. Yes, mujja kubikola. N'ebigenda koma. President yabagambye mutudde ku bombo egenda kubaluka. It's a matter of time. A revolution, you either do it peacefully or not. Tulaba Kenya kati balaba ba ex-president bafa. In Uganda, what have we got to show? And you want to pass on power as if you are passing a baton of lari, 100 lire. Are we going to accept that? Titugenda kubikkiriza. Bana Uganda, fenna manyi mu kitunulira mulowooza ekyo kiwedde. Yes, kiwedde, but what have you done? We can attempt. Nze nalabako Conservative Party nge dominating UK. Nga Labour terina weegiyita. But they had to come up with other ways. Abaganda ba propaganda, timbaganda, bakozesa spitting image, bakozesa ki. Eventually, these people never tandiko ba wearing down, and we are wearing people down. Don't forget Matia Kasajja. Bobo yagala to tackle a dictator, tackle these branches. Tasobola kuyimirira bwomu. Tackle the branches. Babadde mu Kololo, a public place. They did not pay for that. Curfew yakomyewa. What kind of place do we have? Fellow Ugandans, Uganda is under captive. Uganda eri mu buwambe. Tewali kyakola kiri mu buwandiike. Tulaba constitution bagiripinza apart. Constitution ekugamba nti ekintu ekikwatagana ku ssemateeka kyekiri waggulu is about supremacy kyekisalawo. Ssemateeka bwakugamba under 012A omuntu eyazaalibwa Uganda yalina okwesimbawo ku bwa president. Togira, you don't look for loophole noyita mu kintu ekirala. Ssemateeka akugambe is supremacy. Semateeka kugamba Uganda nsi ffe twetwala sovereignty country. Uganda kugamba semateeka kugamba sovereignty responsibility y'omuntu is to vote and defend your constitution. We have to defend our constitution one day. Not one day or the other. Ugandans think today we are going to defend our constitution. How? In which way? Bebatutwala mukalu 2026. From now, let us mobilize. From now, let us write leaders. Abagalo kwesimbawo. From now, let us find a way to keep in touch. From now, let us find a way to protect them from being compromised. We can open up this good support. Nze kintu kyenkolera mu nkimanyi. Support department ekola nnyo. Support compliments and complaints. Chikola nnyo. Let us omuntu n'omuweereza ka message kamukolera. Ne tukola random messages, random emails, abana email, random Facebook, random social media platform. Wasuzo otya.
let us update ourselves. Tulina okubeera ne update gundi platform. Era jjo nalowoozezza nnyo ku Sseggirinya. Namulowoozezaako nnyo kubanga eyo void y'amaanyi ate tetunaba kurealizinga nti void ya Sseggirinya nnene nnyo etutaddemu eddibu ppitirivu. He had a way of updating people. People who are on Sseggirinya platform, you are sick. You are abantu abali ku omusajja page gye yali akozesa nga atukolera updates njiraba mugiteekako mirambo. Buli kaseera funerals in UK. Omusajja who used to update us. You are not serious, Bana Uganda. We are not serious. But however, Uganda is under captivity. We like it or not, we know what it is. Let us watch. Let us know what to do. Let us think about our responsibility. Ensi yaffe bagimalawo bagitunze eyo bagitunda dda. Entebe ya poti yagenda emmwanyi zizo batunda buli kimu kyonna bakitunda. Tuli mbuwambe. Ensi yaffe eweddewo ate n'entebe nayo babeere nga bagikwatako. Entebe ate bagikwatako mu bukyamu ng'abantu abatazaalibwa Uganda be baagala okusimbawo. Tusobola okukikkiriza? Wasteful expenditure. For NUP tugamba tugenda kuleetanga buli ssente zonna tulina okuggyako ebbago erikwatagana ku byenjigiriza. Naye NRM yeegamba ebbago lyayo secure future katusasula 20 billion bw'omwana w'omukulu akula birthday. Naye mbikoze mutabani wa Mugabe yalaga what it means to be omwana okubeera omwana wa president. N'alaga amacepere ge yagula emitwalo gya $65 ennaku 3 omuvubuka yafa. Nze waliwo byendaba nga tebintiisa. I've seen it all. I've never seen celebration is better than 48. I've seen it all. But however, we have got the most asset in Uganda. Ti Bobi Wine abantu bamumanyi. Ti Bobi Wine abantu bamutegeera. Ti Bobi Wine ayogera ku nsonga ez'ensi. Kati bwe tunula emabega tunula mu mabbali buvunaanyizibwabwe. Kale bannange kati awo tujja kubalaba. Salute. People power, our power. NUP everywhere. NUP mubeere bulungi naye mwetegeke tuve mu buwambe. How we can do it? It is ourselves. Bannaye mwenna mbalabye Mmire nkulabye, Matete nkulabye, Kayemba Dominic nkulabye, Masaba Joy Faustine, Ali Basena, Jalia Nanono, Pamukawa, mwenna bane mbalabye. Video mugigabanye. Gertrude nkulabye, Namakulu omwana w'Olugave ne Gertrude Dazini nkulabye. Mwebale nnyo okubeerako. Thanks for your comment. Please share the video and we can catch up very soon. But I'll be back. Naye Uganda eri mu buwambe tulina okukyogerako naye bakitadde mu buwandiike. It is us to put it there and keep it on record. Remind them Uganda is a sovereignty country. Uganda is a republic, not a monarchy. Sente zaffe bazikozese bulungi. Police should be independent. Police erina okwefuga okwawukanako n'ekibiina kya NRM. Ate NRM, message for you, mutandika okwesasulira ebintu byammwe ate mubikolere ku NRM headquarters like NUP we do. Message to NRM, start using your money. NRM, start doing your ceremonies, your celebration, NRM headquarters, but not on a public places. Salute. People power, our power. NUP everywhere, NUP. Thank you so much.